в моєму житті, коли мені виповнилось 30 років, in my life when I turned 30, мене постигло одне таке нещастя. a certain tragedy befell me. Так вийшло, що я якось впав на спину. It happened that I fell on my back. І хоча спочатку це була просто якась така біль, вона пройшла від падіння. And even though the pain went away, it seemed to be very minor. Но з часом я відчув, що моя біль в моїй нозі, вона осилюється з кожним днем. But with time, this pain, it increased every single day. Як оказалося пізніше, мій позвоночник, мій один хребець був пошкоджений. And it turned out later on that in my spine, one of the vertebrae were damaged. І відомився маленька кісточка там. And there was a little like a bone sticking out there. І вона мені пережала сідалічний нерв. And this spur, it cut off my nerve. Між третім і четвертим позвонком Between the third and the fourth vertebra проходять ті нерви, котрі йдуть через наші ноги. Are those nerves that pass through and go to our І feet. моя нога ціла, вона причиняла мені біль. And my entire foot would just, and my leg just was Це in була great pain. ниюча біль, котра не прекращалася. This was a pain that would not stop. Ну, ви знаєте, як ми колись лічились на Україні, правда ж? But you know how we used to, heal Спочатку ourselves in питаєш, Ukraine. сам пробуєш що-то. First you kind of try something yourself. Потім питаєш людей, котрі щось похоже знали. Then you ask other people around you that maybe have a similar pain. Виконуєш те, що вони можуть радять тобі. You maybe take their advice and do what they suggest. Аж потім вже йдеш до лікаря. And then all the way after that you go І and то, see що the doctor. можливо треба знайомого знайти було. Or maybe you have to, find something that you knew. Така була ситуація 20 років тому. But this was the situation in Ukraine 20 years ago. В нашій сім'ї ми не раз мали з нашим татом з лікарями справу. It wasn't the first time that we had something that had to do with doctors. І в нас не були на той час хороші враження. And we didn't have a good thought or a good attitude І toward тому я не doctors. спішив до лікаря. And so I did not hurry to go Но see знаєте, the сталося doctor. так, що більше осилювалося. But the pain increased more Я не and міг more. спокійно спати. I could not sleep at this Я не point. міг жити без обезболюючих таблетків. I couldn't live without painkillers. Різні люди питались мені допомогти. Various people tried to help me. Хтось ставив мені оці скляні банки. Some put these, glass jars on my back. Хтось робив різні вправи. People did various maneuvers. І я звертався до багатьох місць. And I went in different cities. На кінець я звернувся до обласного лікаря. Мене по знайомству туди провели. But eventually I went and I turned to a doctor, a Це був specialist. заслужений лікар України. This was a well-known doctor in Ukraine. І як по свідченнях багатьох, він багатьом поміг. And in the eyes of many and based on what people said about him, he helped many people. І він взявся мене лічити. And he took my case. Звичайно, це все стоїло гроші, як ви знаєте. And of course this all cost a lot of money, as you know. І ось по деякому часі він побачив, що все одно нічого не допомагає. And after a certain amount of time had passed, he saw nothing was helping. Він направив мене на цей час, вже було це УЗІ, ці бочки, як ми називаємо їх. And he sent me off to these things we called these barrels. І ці знімки лежать в мене до сих пір. And I still have these pictures. І на знімку було показано, де цей осколок, як він передавив нерв. And he took these X-rays to show where the nerves were being cut off. І вони сказали, що мені нічого не поможе, тільки операція. And the only thing that could help me was surgery, he said. На цей час я не знав нікого, кому би зробив операцію на позвоночник, і він не сидів в інвалідній колясці. At that time, I did not know a single person that had a spinal operation that wasn't in a wheelchair. Коли я спитав про це лікаря, When I asked the doctor about він this, каже, ми робимо до 300 операцій в рік. and he said, well, we do, 300 surgeries a year. І якщо ти навіть останешся сидіти на інвалідній колясці, то це не означає, що операція пройшла неуспішно. And even if you end up in a wheelchair, that doesn't mean that the surgery was Ти unsuccessful. не можеш жити з цими болями. Because you can't live with this І я pain. дійсно не міг жити з тими болями. And truly, I could not live with this pain. Я з вечора засинав на яких півгодини від втоми. And I eventually would just
eventually fall asleep out of Я being прокидався, tired. я не міг далі спати. I would wake up and couldn't fall back Що asleep. тільки я не предпринімав, щоб заснути трошки ще декілька хвилин. There's almost nothing I didn't take that wouldn't help me fall asleep for just a few Мене minutes. починав боліти желудок від цих таблеток, котрих я My приймав. stomach began to have pain because of everything that I was Я не taking. міг посидіти спокійно на зібранні I couldn't без be in church. I обезболюючих. couldn't sit through a service. Коли приходили до мене друзі, я ходив для того, щоб з ними спілкуватися, ходив з угла в угол. And when friends would come to visit me to talk to them, I'd have to be Коли я pacing. пригадую ці дні, це були дійсно такі дні страждань і дні такого кошмару, як я сьогодні кажу. And when I remember those days were truly tragic and Будучи almost in a віруючою fog. людиною, звичайно, я молився, я пробував бути в вірі. But being a Christian, of course, I was constantly praying about Я this. приймав всю свою віру, котру в мене тільки була. I placed all my faith, everything that I Но had. це легше молитися за інших, ніж за себе, повірте, правда ж? But often it's easier to pray for other people than for yourself. І якби не Божа благодать, But if it were not for the grace це of God, почалося з того, що вона почала мене навчати. it started because it began to train me. Повірте, це не так просто. От я сьогодні хочу, я раптом вірю, правда ж? Because, of course, you believe me that it's not just that one day all of a sudden you have a great faith. Ми ж не можемо так зробити. Ось ти хвора людина, давай раз-два ми помолимося, і ти вже здоровий. You can't just take a person, 1-2, pray, and then they're healthy. Нам and би good. хотілося, щоб воно так функціонувало, але воно так не діє We чомусь. would want it to function that way, but often it's not І the ось Бог case. показав мені, що для моєї віри потрібен твердий фундамент. But in the same way with my faith, I needed a firm І foundation. це тривало декілька місяців, як Бог будував мою віру. And over the course of several months, the Lord was building my faith. Звичайно, я не согласився на операцію. Of course, I did not agree to a Це surgery. дуже цікаво, як Бог будував віру крок за кроком у моєму житті. And God built my faith step by step in my І life. настав той день, коли я проснувся ночі. And there was a time when I woke up at night. Я просто бачив, що мене желудок болить, мене нога болить, далі нікуди. And I saw the situation, my stomach was in pain, my leg was in pain. Ну я пам'ятаю, як я склонив свої коліна. But I remember when I bound my knees. І в цей момент я відчув, Бог чує мене. And in that moment, I felt a Я miracle. став ранком, я викинув таблетки в безболюче мусорне відро. I woke up in the morning, I threw away my painkillers in the garbage. І з того моменту я не став зразу здоровий, але з того моменту день за днем мені ставало легше, і до кінця місяця я перестав просипатися ночі. But from that time, and it didn't happen all at once, but day by day, the pain got better and better. Мені не можна було піднімати 3 кілограми більше. And by the end of the month, I could sleep through the night. I couldn't lift up more than 6 pounds. Довшу частину життя після цього я працював на будівлі And for the majority of life after this, I was a construction і worker. ніколи не думав, щоб щось легше підняти. And I never thought about picking up something Тому lighter. що Божа благодать явилася. Because God's grace appeared.